Start. Okay. Hello everyone. So இப்போ நாங்கள் two ladies க்குள்ள நிற்கிறோம். அவங்க அந்த ஸ்டெம் செல் சிச்சுவேஷனை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வர பார்க்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? இப்போ நாங்கள் இந்த நெஃபி ஒரு ஆளுக்கு தான் இப்போ அவருக்கு நியூகேமியா டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ்திரேலியாவில். ஆனால் இப்போ நாங்கள் குளோபலாக ஒரு இது கம்பெயினோடு செய்தோன்னு இருக்கிறோம். கூட ஆக்களை அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்டெம் செல் ஒரு ரிஜிஸ்டர் இருக்குது. அதில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நேம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இருந்தால் தேவையான ஆக்களுக்கு அதிலேருந்து ஆக்களை மேட்ச் எடுக்கணுமெண்டா அப்புறம் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு பாதிக்கிறாங்க. அப்போ அதுக்கு 2 ஏஜ் குரூப். ஒன்று 16 to 30, மற்றது 17 to 55. 2 சேரிட்டியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ரெண்டும் ஸோ இதுதான் அந்த அவங்களோட இங்கே யூகே சேரிட்டி இதுக்காண்டி இது செய்யணும். விரைவில் இங்கேருந்து இதை எடுத்துட்டு குளோபலாக மேட்ச் பண்ணலாம். வேறு யாருக்கும் மேட்ச் பண்ணலாம். இவருக்கு மட்டும் யாருண்டாலும் ஸ்ரீலங்கன் ஒரிஜினில் இருக்கிற ஹெரிட்டேஜ் ஆக்கணுக்கு இது உதவி பண்ணுறது. இப்போ இது என்னென்னா இந்த ஸ்டெம் செல் சிச்சுவேஷன் வந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டொனேஷன் மெட்டாப்பிலும் அவங்களோட ஸ்டெம் செல்ஸை பற்றி டொனேட் பண்ணணும். ரைட். பட் அந்த தமிழ் ஆட்கள்ன்ற அந்த டேட்டாவோ டொனேஷன் கொஞ்சம் குறைவாதால் இந்த இப்படி பிரச்சனை வராக்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ அதனால் நீங்கள் ஒரு குளோபலாக ஒரு அவேர்னஸை கொண்டு வந்து எல்லோரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண பார்க்குறீங்க. ஸோ இப்போ யாராவது வந்தாலும் இப்போ நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளலாம். அவரோட ப்ரொசீஜர் வெரி சிம்பிளான ப்ரொசீஜர். சிக்கில் இருந்து எடுத்துட்டு அந்த கோவிட் செய்த அது மாதிரி தான். அப்போ அதிலிருந்து எடுத்துட்டு அவைக்கு அனுப்ப வேணும். அதை அனுப்பினா அப்புறம் இந்த QR கோடு எண்ணிக்கல அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அவ்வளோ சிம்பிளான வேலை தான். டிக்கெட் எடுத்து போட்டு இதில் ஆன்லைனில் போயிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் சரி. அந்த இதை அனுப்ப வேணும். அதை மற்ற இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆன்லைனில். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வெப்சைட் இருக்கா, இப்போ பார்க்குறாக்கள் ஒரு வெப்சைட் அடித்து அதில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கு. This is the website name, Anthony Nowell. Under 30 under in the Okay, 30 million. 17 to 55 age group in the link. Is that this one here? Yes. Okay, perfect. So நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? What we're trying to do is raise awareness and encourage people to join the stem cell register. So this is our cousin Nimilan, who was diagnosed with a type of blood cancer. There are many people around the world from our community who have similar diagnoses, and a stem cell transplant is part of a cure for a lot of them. You might have to go a bit closer, speak a bit louder. The chance of finding a match is highest within our community, so people from similar ethnicity, genetics. Unfortunately, there aren't many people from Sri Lanka from the register, so we're trying globally to raise awareness. Regardless of where you register, you could save a life anywhere in the world because they look globally. To join the registers here, these are the two charities. If you're aged 16 to 30, you can sign up through the Anthony Nolan Trust. If you're aged 17 to 55, you can sign up through DKMS, but you go onto the same register, so it doesn't matter who you sign up with. To join the register, it's simply scanning the QR code. They'll send you in the post an envelope with 3 swabs to take from the cheek. You may never be called if you are a match. For most people, the process of donating is like giving blood. So taking the swab is like just on the sponge and the chocolate up here, right? 3 swabs like this. You do 30 seconds on the cheek or in between the teeth and the gums. So இதை நாங்கள் எடுத்துட்டு வந்து போஸ்டில் அனுப்பிக்க அவங்க அதை வச்சு பார்ப்பாங்க. நாங்கள் ஒரு மேட்ச் ஆகலாம், ஆக்களை ஹெல்ப் பண்ணலாம். Perfect. Sweet. Thank you so much. Thank you. Which means that we have nothing there supporting him. So to replenish his own supply, we need someone who can donate to him. And the donation is based on ethnicity. So we need someone who has the same markings on their cell that he does. And those markings are passed down through family. So ultimately we're both in Jaffna, so it's going to be someone from Jaffna or South India, northern Sri Lanka is ultimately going to be the best match for him. So is that like a one-time donation, or is that something that has to? No, once. Ultimately, what happens is if you swab and go on the register, if you're a match with him, his nursing staff will call you guys through Anthony Nolan or Dick Henry,
you go to a special centre, it's a day trip, you go there, you sit in a chair, you have snacks and you have drinks, they put a needle in this arm, a needle in this arm, and the blood goes out here, goes through a machine, and comes back into you. So only the stem cells are taken away, and all the blood goes back to you as well. So it affects you, not really. It takes about 4 hours, maybe 5 hours for some people, and you're up home the next day, or the same day, sorry. 90% of people can do a blood run. 10% of people that don't produce enough stem cells, they may need a needle in their back, and that requires an anaesthetic. So you're asleep for it, it takes about 20 minutes. When you're awake, a bit sore, but you're walking and doing everything as normal. So the cost and the risk for someone is really low, but the reward of actually being able to help someone is immense. And so your match could be anywhere in the world. That's the most special thing. Canada, US, UK. So we're running appeals here, running appeals in Australia, where we are. The US, Canada, India, and Sri Lanka as well. So we're trying to get as many people on board as possible. Well, I'll take a leaflet. All right, please. Also just drop Sorry.